hljómsveitarkórunu að sinna þessu. Og kallarnir eru Jónóttur og Arngeir, Helgi og Þórir, Rúnar og Garðar og Rúdolf og Joppi og ég ætla að biðja Arngeir að sinna þessu. Riðill B er Skóti og Afrikóti, Bragi og Daniel, Kristján Röðurpátt og Halli Eins og Anton og þetta er Kristján og Hallar og Ströður að sinna þessu riðli. Riðill C er Hreinar og Markó, Matti og Björnsteinar, Jasson og Axel og Snæbjörn og Valur. Riðill D er Sebastian og Lukas, Dylan og Arþór, Þorleifur og Björn, Hörður og Guðjón og ég ætla að biðja Lukas að sinna þessu. Riðill E er Halli og Alexander, Friðrik og Sigurður, Garðar og Ágústur, Guðmundur Mæli og Daniel og Haraldur og Atli Þór og Halli B að sinna þessum riðli. Það er sko riðill F er Róbert og Kíot, Pétur Úrik og Alexander, Eddi Þór og Aron, Árni Leifús og Guðvarður og Kamil og Signar. Og Eddi, af því hann er alltaf að hlaupa þannig í liðinu, þá er þetta hann sinni bara í liðinu sínum. Og svo er það Tóni og Arnókur, Stefán Freyr og Viðar, Sveinn Skólni og Jóhann Fróði, Guðjón Sig og Tóki og Arnur Fannar og Freyr og ég ætla að tóka sinna þessu riðli. Og ég ætla að benda það að þeir riðlar sem eru í 5 geta spila á 2 spjöldum og þeir sem eru pásu skrifa. Og síðasti riðlinn er Margeir og Þórbergur, Víktor og Kárivar, Knútur og Sunnaliði, Mike og Marsteinn, Jón Ingi og Hákon. Ég ætla að biðja Jón Inga að sinna þessum riðli. Ég ætla að biðja ykkur að sýna virðingu og hafa gaman og munið núna þarf bjórinn, nei, Matti ætlar ekki að segja. Og munið að þetta er tvíbringur, þá þarf alltaf svo sami að byrja og þeir með, velja með þessum. Ef Matti byrjar núna, þá má Björnsteinn að byrja í næsta leik. Skiljið þetta? Fattið þetta? En hann verður alltaf að byrja, Matti verður alltaf að byrja í þeim leik sem hann byrja í fyrsta leik. Ok. Ég er að penna á pannum. Og bara game on! Nei, ég gleymi einu. Ég ætla að benda ykkur á að Sveinn Skólni er að spila, hann er ekki að vinna. Ok, takk.
hjá ykkur, ég og Árdís. Byrjar þú? Ég þarf líka að
you